Alright, welcome again in another tutorial of the topic integration. So in this tutorial tunaendelea na concept ya center of mass. So in this tutorial tutafanya examples zitakazotuhitaji to determine the center of mass. So for example, check out example 1. Example 1 inasema the density of a rod. So rod yenyewe ndo hii. Hapa kalamu yangu inapopita. Rod, fimbo. It varies as the square of distance from one end. So distance from one end, tuseme hii ni end ya kwanza ni 0. So distance from one end tuseme is expressed by x. So amesema the density now varies with the square of the distance from one end. Kama hivi. Alright? Kwa hiyo hii manake nini? Hii ukiondoa constant proportionality kama tulivyosoma form 3 kwenye topic ya rates and variation, density itakuwa sasa na k x squared. So the density is not uniform, it varies as the square of the distance from one end. So if the length of the rod is L, maana kuanzia hapa mpaka mwisho ni L. Find the center of mass from this end. So we need to find the center of mass. Now remember, tulisema center of mass is going to be equal to the first moment over the mass. So hii ni continuous body. Tulisema kwa continuous body, tena rod, first moment ni sasa na integrate from 0 to L. L ndo urefu wa rod. We integrate nini? Density times x. X is the distance from one end dx. So hii ndo ilikuwa formula ya moment. So ili kuiona hii formula, angalia tutorial ya center of mass. Tutorial inaitwa center of mass. Hii tutorial sasa hivi inaitwa center of mass examples. Sasa kuna tutorial inaitwa center of mass. Ukiangalia hiyo tutorial ya center of mass utaona hii formula tulivyo derive. And then mass yenyewe ni sawa sana, we integrate from 0 to L density hivyo. So ili kupata center of mass ambayo ni moment over mass, itabidi kwanza nitafute moment, first moment, and then nitafute mass. So I'll do that in a fresh page. So moment tumesema ni we integrate from 0 to L density x dx. So density is not uniform, ndio maana tuitoi nje. So moment itakuwa sana, tumesema density ni kx squared. So k is what? Is a constant of proportionality. Kwa hiyo moment itakuwa ni integrate from 0 to L kwenye density, weka kx squared, so times x dx. So k is constant, naweza nikaitoa nje integral sign. Huko ndani tabaki na x squared times x, which is x cube dx. So nikiintegrate x cube with respect to x, I'm gonna get x power 4 over 4. So don't forget the limits of integration. So my moment now is gonna be equal to k, 4 is also constant, tunaweza kaitoa nje, like this. So nikiingiza hizo limits of integration, itakuwa tu ni L power 4 minus 0 power 4. So the first moment is just equal to k over 4 L power 4. So this one is the first moment. So ili kupata center of mass nimesema inabidi utafute first moment, alafu baada ya hapo utafute mass. So now tutafute mass. So first moment tumeshapata ni k over 4
times L power 4. Mass tulisema ni integral hii, lakini density tumesema ni nini? Kx squared. So mass itakuwa sasa na we integrate from 0 to L kx squared dx. So k is constant, naweza nikaitoa nje, it's going to be k, we integrate from 0 to L x squared dx. So ukiintegrate x squared dx, you get x cubed over 3. So don't forget the limits. So mass gonna be k over 3 because 3 is constant. So only x cubed will deal with the limit. So mass gonna be k over 3. Nikiingiza limits inakuwa ni L power 3 minus 0 power 3. So mass ni sasa na k over 3 L cubed. So hii ni mass. So now nishapata moment na mass. First moment na mass. So now I can find the center of mass. So center of mass is going to be equal to the moment over the mass. But the moment tumesema ni k over 4 L power 4. After the mass tumesema ni k over 3 L power 3. So you can see k and k goes, L cube ikifa, hapa inabaki moja. So finally the center of mass just going to be equal to 3 over 4 L. Hii ndio jibu letu sasa. Center of mass. Let us now see example 2. Example 2 inasemaje? Example 2 inasema from the point P where x is equal to 18, y is equal to 12, on the curve y square is equal to 8x. So tuna hii curve, ngoja ni rotate, y square is equal to 8x, afu tuna hii point P ambapo P x ni 18, y ni 12. So look at this diagram. So we have this curve, y square is equal to 8x. Umeiona curve kama parabola about the x-axis. And then tuna hii point P ambapo x ni 18 na y ni 12. So naendelea nasemaje? Pn is drawn perpendicular to the x-axis. Kwa hiyo from P pale unachora mstari mpaka kwenye n ambao ni perpendicular to the x-axis. So in the diagram here you can see I've done that already. So from P nimechora mstari mpaka kwenye n ambao ni perpendicular to the x-axis. So kwa sababu hapa P ni 18,12, ukichora mstari ulionyooka hapa kwenye n itakuwa ni 18,0. Yeah, tuendelee. Swali nasemaje sasa? Swali nasema find the distance from the axis. So axis, so naomba nifundishe English kidogo. Singular ni axis, plural. Okay, nataka kufundisha English afu spelling ya plural inakuwa mtihani. So plural whatever ni axis. So anasema find the distance from the axis of the center of mass. Center of mass yetu manake tutakayoitafuta sasa hivi itakuwa na coordinates mbili, x coordinate na y coordinate. So amesema find the distance from the axis, both the x axis and the y axis, of the center of mass of a lamina. Lamina manake nini? Lamina sana, lamina nsasana region. So this region has a uniform density. So density is constant. So this region is bounded by Pn, the x-axis and the curve. So what is the region? So the region is bounded by Pn, the x-axis and the curve. Manake region here hapa. So find the center of mass. So center of mass yetu this time itakuwa na coordinates mbili.
x coordinate ambayo tutachukua nini? X moment over mass, na y coordinate ambayo tutachukua nini? Y moment over mass. So mass tulisema ni density times area. So area ya ile region now. Okay, because hii hapa ngoja nielezee kwa mapana, because surface density ni sawa na mass over area. Kwa hiyo mass ni sawa na density times area. So we need to see the area of that region, of that lamina, not of the curve. So the area now here, sisi tunajiweka kwa kawaida area waga ni a b y dx. So hii region yetu imeanzia part x equals to 0 mpaka x equals to 18. Manake a ni 0 and b is what? 18. And this region is just the region under the curve y square is equal to 8x. Kwa hiyo this is a curve. Manake y sasa ni sasa na the square root of 8x. So this means that our area now itakuwa sasa na integrate from 0 to 18. So y yetu tumeona ni nani? 8x with respect to x. So this is our area. So now we can get the mass. So kumbe our mass is going to be equal to density. We integrate from 0 to 18, the square root of 8x dx. So hii unaweza kaandika hivi, integrate from 0 to 18. So hii is the square root of 8 times the square root of x dx. Ndio inakuwa unaziingiza zote ndani. So square root of 8 is constant. It means naweza nikaitoa nje. So nje tutakuwa tuna hiyo constant uniform density. Alafu tuna square root of 8. Alafu ndani tutabaki na square root of x. Square root of x sasa unaweza kaandika kama x power half dx. So this is our mass. So let's integrate it. So our mass tumesema ni hiyo density times square root of 8. We integrate from 0 to 18, x power half dx. So nikiintegrate x power half nitapata nini? Nitapata x power 3 over 2 times 2 over 3. So from 0 to 18. So nikiingiza limits of integration hapo, nitakuja kupata mass ni sasa na 144 times hiyo density. This one is our mass. So you can solve this in your rough work to verify. So I want to find the center of mass. So mtatafuta ile x coordinate kwanza. So inabidi nipate x moment over mass. Mass tayari ninayo. So x moment. X moment inakuwaje? Remember mass tulisema ni sasa na density times area. Si ndio? So x moment ni density. Unaona kama hii hivyo hivyo nimeandika ila hapa naongeza nini? X. Hii ndo x moment. So our a as usual kama mwanzo ni 0, our b ni 18, our y ni the square root of 8x. Kwa nx itakuwa sasa ni density from 0 to 18, uchukue x times the square root of x dx. So our x moment now itakuwa ni density from 0 to 18. So hii ni x times the square root of 8 times the square root of x dx. So the square root of 8 is constant, nitaitoa nje. So our x moment now itakuwa ni sawa na density times the square root of 8, integrate from 0 to 18, then tunabaki na x square root of x dx. So natafuta center of mass, mass nishapata huyu. So x moment nimeona itakuwa ni sawa na nichukue density times the square root of 8, integrate from 0 to 18,
x the square root of x dx. So x times the square root of x unaweza ukayaandika kama hivi, x power 3 over 2 dx. So now nikiintegrate x power 3 over 2 nitakuja kupata x moment ni sana nichukue huyu. So here we're going to have x power 5 over 2 times 2 over 5. Kwa hiyo nikiintegrate huyu ndo napata huyu. So from 0 to 18. Sasa ukitumia calculator yako hapo ukaingiza limits of integration, our x moment is going to be equal to 1555.2 times your density. So we have the mass and we have the x moment. So we can find the x coordinate of the center of mass. Manake sasa x coordinate of the center of mass itakuwa nichukue hiyo x moment nigawanye na mass. So density na density na kufa, nikichukua hii gawanya kwa hii nakuja kupata ni 10.8. So nitasema the center of mass is at a distance 10.8 from the y axis. Yeah. Yes, unajua y axis iko hapa, kwa hiyo cha mpaka 10.8. Hiyo hapo. And now tutafute sasa y coordinate of the center of mass. So hii x coordinate tushapata ni 10.8 na mass pia tulipata ni 144 times the density. So y coordinate tulisema itakuwa sasa na uchukue y moment over mass. Sasa mass tulisema ni density times area. So y moment kama kwa x moment unachukua hiyo mass. Sasa badala ya kuongeza x sasa because ni y moment tutaongeza y. Itakuwa ni y squared. But remember sasa a tumesema ni 0, b tumesema ni 18. Alafu y tusema ni the square root of 8x. Manake y square sasa ni square both side itakuwa ni 8x. Kwa hiyo the y moment itakuwa nichukue density ni integrate from 0 to 18 8x dx. So 8 is constant, kwa hiyo y moment itakuwa ni 8 times density integrate from 0 to 18 x dx. So remember the center of mass, x coordinate of the center of mass ni 10.8. Mass yenyewe ni 144 times density. So we are looking for the y moment. Tumeona sasa na nichukue 8 times density from 0 to 18 integrate x dx. So you integrate x dx there, you get x squared over 2. So from 0 to 18. So if you use your calculator, the y moment is just going to be 648 times the density. So if we are looking for the y coordinate of the center of mass, so the y coordinate of the center of mass now nichukue hiyo y moment over mass. Kwa hiyo y coordinate of the center of mass itakuwa ni hiyo 648 times density over 144 times density. So density na density kwa heri. Huyu na huyu tunapata y moment ni ngapi? 4.5. So this is the y moment. So I can say here the center of mass is at a distance (4.5) from the x-axis. Yaani si unajua hii si ndo xy plane, kwa hiyo hii ndo x-axis panda juu mpaka 4.5. Kwa hiyo nikija kwenye mchoro wangu sasa region hii hapa tuseme hapa ndo 10.8 hapa ndo 4.5. Kwa hiyo center of mass itakuwa there.
10.8, 4.5. So this one is what? A center. So hapa ni 10.8. Hapa ni 4.5. So this one is a center of mass. So to conclude, I can say the center of mass is just equal to 10.8, 4.5. So this is example 2. Let us now see example 3. So this now is example 3. Example 3 anasema find the position of the center of gravity of the solid. So it's a solid, mark is a 3-dimension, within the surfaces formed by the revolution of the curve y is equal to x power 4. So hiyo curve ukiichora ndio hiyo hapo. So hii ndo curve y is equal to x power 4. Umeiona? Yeah. Sasa anasemaje? Hii curve, lakini pia kuna straight line y is equal to 6. Ndio hii hapo ulioiona. Straight line y is equal to 6. Hii straight line y is equal to 6 na hii curve y is equal to x power 4, they form a region hii hapa. Sasa hii region au lamina kwenye swali anasema they are revolved about the y axis. Manake mtu kaizungusha about the y axis, yaani mtu kasukuma labda hapa pa ikazunguka about the y axis hivi. So ikishazunguka about the y axis is going to form a solid, a 3-dimension figure ambayo ndo hiyo hapo. So this is the 3-dimension figure that will be formed baada ya ile region kuwa revolved. Umeona kama bakuli eh? So anasemaje sasa swali? Swali anasema find the position of the center of gravity. Sasa I said mara nyingi, especially kwa sisi watu wa pure, center of gravity ndo hiyo nini? Center of mass. So I said this kwenye ile tutorial ya center of mass. Angalia. It's a very good tutorial. It explains the physics behind the math we are doing. So kimsingi anachotaka hapa ni tutafute nini? Center of mass. Sasa remember, center of mass tulisema ni sawa na moment of a mass. Okay, sasa kwa hizi hapa tukasema hivi, tukasema density inayotumika hapa inaitwa uniform volume density, ambayo tulisema sana mass over volume. Sasa volume ya a figure of revolution tulisemaga ni sana pi we integrate from a to b y square dx. Hii ndo formula. Hata hivyo hatutatumia hii formula. Kwa nini? Ukiangalia hii solid yetu hapa, okay, inaanza at y equals to 0, so it starts at y is equal to 0 and then it ends at y is equal to 6. It means our limits of integration ni 0 na 6, lakini hizi limits of integration ni y coordinates. Kwa mantiki hiyo, if the limits of integration are y coordinates, it won't make sense to integrate with respect to x. So it means we'll have to integrate
with respect to y. Sasa ukisha integrate with respect to y, hapa sasa badala ya y squared inakuwa nini? Inakuwa x squared. So learn that thing. So this is what this is going to be our volume now, badala ile ambayo tumeizoea. So a ni 0 na b ni nini? 6. Yeah. Sasa manake x yetu hii, remember, is formed by the curve nini? By the curve y is equal to x power 4. So nikifanya square root ya both side, x squared itakuwa sasa na square root ya y, kwa sababu square root ya x power 4 ni x squared. Square root ya y ndio hiyo square root of y. Kwa hiyo manake our volume, manake hii x squared hapa kwenye x squared tutaweka nani? Tutaweka huyu. So I mean tumesema density ni sasa na mass over volume. Manake mass ni sasa na density times volume. Manake mass itakuwa ni sasa na density times volume yetu ndio hii hapa, pi, we integrate from a to b x squared dy. So this is our mass. Kwa hiyo mass tumesema ni sasa na a power b x squared dy. Sasa moment, nilisema hii solid of revolution hainaga ile sijui utafute x coordinate of the center of mass na y coordinate of the center of mass. So nikasema hapa waga tuna x moment tu, lakini nilisema x moment kwa sababu tulikuwa tunaitumia ile ya hivi ile. Sawa, tulikuwa tunatumia hii volume badala ya hii tulioitumia sasa hivi. Anzia hapa mpaka hapa. So kama situation yetu ni kama hivi, let me rub this, I'm sorry. Kama situation yetu ni kama hivi, manake we are only going to have a y moment. So to get the y moment, unaichukua hiyo mass, unaongeza hapa nini? Y. So a center of mass now is going to be hiyo y moment over mass. So it's just going to be huyu from a to b yx squared dy over from a to b x squared dy. So huyu anaenda, huyu anaenda. So finally now a center of mass itakuwa ni sawa na a mpaka b yx squared dy chini ya we integrate from a to b x squared dy. So tafuta hii integral juu kwanza, and then uje utafute hii integral ya chini, then usigawanye. Tuanze na hii ya chini anyway, ndo rahisi. Yeah, so a tumesema ni 0, b ni 6. So hapo chini sasa a b x squared dy going from 0 to 6. So tusema y ni sawa na x power 4. Manake sasa x squared ni ku square root huku na huku. So x squared itakuwa ni sawa na the square root of y. So badala ya x squared hapa niandike the square root of y dy. So let me solve that one. Kwa hiyo ab x squared dy tumesema sana from 0 to 6 square root of y dy. So hii ni from 0 to 6 square root of y ni y power half dy. So nikiintegrate y power half nakuja kupata nini? Y power 3 over 2 times 2 over 3 from 0 to what? To 6. So if you use your calculator there, ukiingiza limits of integration,
utakuja kupata ni sawasawa na 9.797. Kwa hiyo ndio ya chini. Sasa tutafute ile ya juu hii hapa. Inasema y x squared dy. Kwa hiyo yule wa juu sasa yule atakuwa ni sawasawa na from 0 to 6 y the square root of y dy. So y times the square root of y ni nini? Ni y power 3 over 2 dy. So ukiintegrate huyu unapata nini? Unapata y power 5 over 2 times 2 over 5. So from 0 to 6. So nikiingiza hapa limits of integration, by using your calculator, napata 35.272. Yeah. So remember tunatafuta center of mass. Kwa center of mass tumesema ndo huyu over huyu. So huku juu tumepata 35.272, alafu huku chini tumepata 9.797. So a center of mass itakuwa nini? 3.6. Yeah. So 3.6 is our center of mass. So is at the y-axis, nimalizie. At the y-axis. Manake nini? Manake huu ndo mchoro wetu . So hapa kwenye 3.6 hapa ndo kuna center of mass. So you can see kwa nini hata tutafuti ile nyingine ile haipo, okay? Kwa hiyo ni moja tu. Kwa hiyo ikirevolve about the y-axis, the center of mass itakuwa at the y-axis. So the center of mass is 3.6 at the y-axis. Let me say see you in the next tutorial.